ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു ഫാബ്സോ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എക്കണോമിക് സെക്ടറിലുണ്ടായ പ്രോഗ്രസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു. ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസിലും ടെക്നോളജിയിലും ഇന്ത്യക്കുണ്ടായ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇൻഡസ്ട്രി, അഗ്രികൾച്ചർ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശരിയാവുകയില്ലല്ലോ. ടെക്നോളജിയും ടെക്നോക്രാറ്റ്സും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ സയൻസിലും ടെക്നോളജിയിലും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നേടുകയും ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ചിലത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR). Second one, Indian Council of Agricultural Research (ICAR). Third one, Indian Council of Medical Research (ICMR). ഇവയെല്ലാമാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇതിലെ കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് എന്ന പ്രൊജക്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് ഹോമി ജഹാംഗീർ ഭാബയും SN ഭട്നഗറും. ഇതിൽ H.J. Baba, ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു. ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി IIT 1954-1964 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ജനറ്റിക്സ്, മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബയോടെക്നോളജി, ഹെൽത്ത് സയൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, അറ്റോമിക് എനർജി ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസിലും ടെക്നോളജിയിലും വന്നിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ സ്പേസ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. എല്ലാ ഫീൽഡിലെയും പോലെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലും ഇന്ത്യയുടെ ചുവടുവെപ്പ് വേണ്ടേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഈ മേഖലയിലും പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സും എക്സ്പ്ലോറേഷൻസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1962 വിക്രം സാരാഭായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് നെഹ്റു രൂപീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 1969 ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ISRO സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം തുമ്പയിൽ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിലെ സ്പേസ് റിസർച്ച് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ എഫേർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റായ ആര്യഭട്ട 1975 ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസി NRSA, ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി PRL എന്നിവ നിലവിൽ വന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ പൃഥ്വി, അഗ്നി എന്നീ മിസൈലുകളും ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റോമിക് എനർജി സെക്ടറിലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയ പ്രമുഖരായിരുന്നു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമും ഡോക്ടർ രാജാ രമണയും. APJ ഇന്ത്യയുടെ 11th പ്രസിഡന്റാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹമാണ് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് സ്പേസ് മിഷന്റെ ഭാഗമായ ചന്ദ്രയാൻ ആൻഡ് മംഗൾയാൻ വന്നതാണ്. ചന്ദ്രയാൻ എന്ന ഫസ്റ്റ് ലൂണാർ മിഷൻ 2008 വിക്ഷേപിച്ചത്. മംഗൾയാൻ എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാർസിലേക്കുള്ള സ്പേസ് ഷട്ടിലാണ്. ഈ മംഗൾയാന്റെ പ്രത്യേകത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ എത്തിയ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പേടകം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഡോക്ടർ DS കോത്താരയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോകാം. The density of India is shaped in her classrooms. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ്. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ. നേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ് കമ്മീഷനുകളെ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് യോജിച്ച പോളിസികൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൽ ചില കമ്മീഷനുകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.
രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ. ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. എംഫസൈസ് ഓൺ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. Then form University Grant Commission. Next one, Lakshmana Swamy Commission to study secondary education. 3 ലാംഗ്വേജിൽ ഫോർമുല ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യുക, മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി കൗൺസിൽ ഫോം ചെയ്യുക എന്നതെല്ലാമായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ദെൻ കോത്താരി കമ്മീഷൻ ടു പ്രപ്പോസ് a national pattern of education. 4 to implement 10+2+3 pattern of education. സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് നോക്കുന്നത്. നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോം ചെയ്തത് 1986 ഈ പോളിസി പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. അവ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രൈമറി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാധാന്യം നൽകണം. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂട്ടണം. ഓരോ ജില്ലയിലും നവോദയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. 2009 ഗവൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ. സോ ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെക്ടർ, സ്പേസ് റിസർച്ച്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു. Question 1. Prepare a picture album based on Indian achievements in space research. Answer. Aryabhatta, Mangalyan, Chandrayaan, INSAT satellite, rockets, Rakesh Sharma, missiles, ISRO, APJ Abdul Kalam, Kalpana Chawla. Question 2. How did the achievements in scientific field help India's development? Answer. Independent India achieved remarkable progress on science and technology fields. Science and technology has very significant role in India's agricultural as well as industrial developments. Several research institutions and 5 Indian institutions of technologies were set up in India soon after independence. India also gained rapid progress in medical education, biomedical engineering, nuclear science, biotechnology, health transportation, oceanic research, information technology, space research, etc. All these developments led to overall development of the country. Question 3. Evaluate the achievements of independent India in the education sector. Answer. Independent India tried to develop an indigenous education policy. Government appointed different commission at different times to study our education system and make recommendation. Dr. Radhakrishnan Commission, Dr. Lakshmana Swamy Mudaliar Commission, Dr. D.S. Kodari Commission, etc. were important among them. A national education policy was formulated in 1986 with aim of leading the country to 21st century. In 2009, the Government of India passed an act making education a fundamental right. Similar schemes for education development include SSA, RMSA, etc. After attaining freedom from a colonial hegemony, India formed an anti-imperialist movement called the Non-Aligned Movement by joining hands with those who had such experience like India. The policy of non-alignment was the watchword of India's foreign policy designed by Jawaharlal Nehru. Independent India adopted a foreign policy which was anti-imperial, anti-colonial and giving emphasis to Panchsheel. Its ultimate aim was world peace.
Question 4. Explain the progress in space research of India after independence. Answer. Indian National Committee for Space Research was set up in 1962. Space Science and Technology Center, Tumba. First Indian satellite, Aryabhatta, 1975. National Remote Sensing Agency. Physical Research Laboratory. Missile Technology. India's first moon mission, Chandrayaan 2008. Mars mission, Mangalyaan. Question 5. Explain the features of National Policy on Education 1986. Answer. The National Education Policy of 1986 was formulated with objective of leading India to new millennium. Major recommendations of the policy include: give priority to primary education and higher education, implement Operation Blackboard schemes in order to make primary education universal and enhance physical facilities of schools, establish Navodaya schools in each district, encourage education of girls. Question 6. A. Dr. Rajendra Prasad, V.P. Menon, Fazl Ali, Dr. Rajaramana. B. State reorganization, nuclear field, Constituent Assembly, integration of kingly states. Answer. A. Dr. Rajendra Prasad. B. Constituent Assembly. V.P. Menon, integration of kingly states. Fazl Ali, state reorganization. Dr. Raja Ramanna, nuclear field. Question 7. Independent India achieved remarkable progress in science and technology. Examine this statement. Answer. The following flow chart depicts the achievements India attained during the period after independence. Question 8. Explain the advancement in space research in independent India. Answer. Tumba Rocket Launching Station, Indian National Committee for Space Research, Indian Space Research Organization, ISRO, in 1969. The launching of the satellite Aryabhatta in 1975. Chandrayaan 2006. Question 9. Explain the features of the National Policy on Education 1986. Answer. Focus on primary and continuing education. Universalize primary education. Starting Navodaya Vidyalayas in every district. Encouraging girls' education. Question 10. Prepare a table showing important education commissions of independent India, their objectives and recommendations. Answer. Commissions. Dr. Radhakrishnan Commission 1978. Objectives. Study on university education. Recommendations. Start vocational institutions, give importance to girls' education, formation of UGC. Dr. Lakshmanaswamy Mudaliar Commission 1952. Study on secondary education. Implement 3-language program education commission at secondary level teacher training. Dr. D.S. Kodari Commission. Recommendation of education's national model. Implement 10+2+3 model. Vocational education at secondary level emphasized moral value education. Question 11. Name the 2 agencies that develop satellites in India. Answer.
National Remote Sensing Agency. Physical Research Laboratory. Question 12. Arrange the following in chronological order. 1. Chandrayaan mission. 2. Formation of the ISRO. 3. Launching of Aryabhatta. 4. Formation of National Committee for Space Research. Answer. Formation of National Committee for Space Research. 2. Formation of the ISRO. 3. Launching of Aryabhatta. 4. Chandrayaan mission. Question 13. What was the aim of the Operation Blackboard program? Answer. Universalize primary education. Improve primary facilities in schools. Question 14. Which Education Commission recommended to establish 10 plus 2 plus 3 pattern of education? Answer. Kodari Commission.